No, next. Oh, Oh. this. Can you ask him if this is a mistake? Ошибка какая-то. Сейчас мы считаем 52,5 сантиметра, да? Если мы это переведем в метры, это 1,36 масштаб. Так, 52,5 умножить на 36, это... Значит, нас... Yeah, yeah. It's mistake. So he's multiplied it by the scale of 36, and that's going to be the length of the plank in real It's life. a big 1,890, yeah. That's a mistake. You just can't have a tree that long. Yeah, bunny mayo. Bunny mayo. So, plans, mistake, again. Да. Обычно, так сказать, ну средняя длина досок, да, составляет 12 метров. Вот так можно сказать, да? Как правило, так, в среднем. Usually it is 12 meters. 12 meters. Да. 12 метров, да? Ой. Значит, 1200 сантиметров, 1 к 36, да? Вот, сейчас мы... 12 meters, he's changing that to millimeters. 33. Yeah, yeah. 33 сантиметра. It's a maximum. Да? Maximum. Вот. Yep. That 1 to 36 Да. equals 33 centimeters. Так, теперь нам надо взять ширину досок, да? Now we should take the width of The width, L, yeah. Да? Okay. Это L, да? Вот. So we're now looking at the width of the plank. Теперь, допустим, S, да? S, which is called S. Вот. Так, 6, да? 6. And he's just chosen a plank at random around the middle of the... 41. 415 or 416 actually, because it's 0.99. Really? Oh. It's a very big size. Too big. Вот. So that's 40 centimeters, so that's a plank that wide. Это возможно. Is that too на big? самом деле. Очень большое? Это теоретически это возможно. Были доски, на самом деле, да, это доказано, и 50 сантиметров. Вот. Но я сомневаюсь, что на этом корабле были доски такой ширины. Вот. It is possible in theory, but he thinks that speaking about this ship, it is a mistake. It is a mistake. The width is also a mistake. Это много. It is too much. Вот. So 41 очень большое. Ну, большое, да, вот. It must be really. Yes. То есть я вот, например, конечно, для меня это очень широкая доска. Если он не хочет иметь споры с Жаном Бодриотом, то можно взять эту ширину. If you don't want to... Жан Бодриот. Спорить с кем? Спорить как? He's the architect of these plans, Jean Baudrillard. Да, вот. You should use his... Я предлагаю взять эту ширину, пусть она будет. Вот. He suggests to take this width. Yes? Yes. Yes. Good? Ну, good, да, вот. Тем более мы делаем же эксперимент, да, чтобы показать работу, а если что, он всегда поменяет, да, вот. This is an experiment, and if we will mistake, you can change it. Okay. Yes? Okay. Yes. Значит, это будет, значит, S 6 миллиметров. Would it be better да? that light on it, Iván? Вот. Yeah. Let me just... Да? Вот. Сделали. То есть это мы сделали. Следующее, что нам сделать, нам надо рассчитать количество досок, сколько их нам надо. We should calculate the amount of planks. Да? Вот. The number of planks. On the Да, значит, мы вот возьмем по миделю, по среднему шпангоуту, вот это. Вот. Вот считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17. Да? 17 на 2 это 34, да? Штуки. Uh-huh. This and this. Да. That's why he's multiplied it by 2. Длина у So in нас. total he's got 34 Да. rows of planks along the horizontal. Длина у нас здесь это составляет, вот скажем так, 83 сантиметра, да? It's size. Так, да? 83 сантиметра. Если мы его, а длина доски у нас 33, да?
если разделить на 33, сколько у нас досок помещается? В среднем у нас помещается 3 штуки. То есть вот это мы называем поясом. Вот всю каждую доску по всей длине, да, она состоит из отдельных досок, но всю эту полосу мы называем поясом. Вот, да? Как пояс. А вот как пояс сказать, я не знаю, полоса, допустим, да? Ну вот, значит так. А не как пояс действительно, сейчас. Пояс, да? Пояс. Линии давайте назовемся. Линии, да? Вот. Let's name each Row? Да. Each plank? Plank, each plank for all its its length? All its length. Yes. Line. Line, да? Okay, Вот. okay. Значит, у нас 17 умножить на 34 линии, правильно? 34 rows. 34 lines. Yeah. Да. So this is a row. This Да. is a row. Значит, Yep. одна линия у нас будет состоять из 3 досок, да? Правильно? One line consists of 3 decks. 3. Yes? Approximately. How did he do this again? Sorry. Значит, 83, если Please, я can you please repeat? 2,5. Of 3 planks. 83. Вот. Oh, sorry. Yeah. Значит, это 2,5, да? Вот. Но нам всегда нужен запас. Скажите, да? Вот. Поэтому вот я бы выбрал на одну линию 3 доски, да? Вот. Значит, тогда 34 умножить на 3, получается, что нам нужно 102 штуки, правильно? Divided by 34. Planks. Yeah. Вот. Да? Вот. Ну, значит, я бы, совет просто, да, лично мой. Advice. Да, я всегда делаю в 1,5 раза больше деталей. He always do the necessary amount of necessary numbers of detail plus half of this. Plus 50%. Yes. Да. Okay. Вот. То есть я бы делал вот здесь 150 досок. Вот. That's why he recommends to make 150. 150, да? Вот. Вы объясните, почему? У нас будут дефекты при изготовлении досок. Да? Yeah, we'll always have Мы можем defective plank. испортить часть досок во время работы, We да? can break some Да? of them during the work. Так? Okay. Мы не знаем, какие они при распиловке. Некоторые доски могут сильно отличаться по цвету, And да? they can be different Yeah. in color maybe. Yeah. Да? Вот. Yeah. То есть поэтому нам придется выбирать самые лучшие. И чтобы было из чего выбирать, нам нужен запас. Да? Yeah. Can I ask him? Maybe he will tell me this later. But some of these planks bend, Сужается. and some planks are narrower. Does he deal with this later? Это Вы потом позже. это Yes, later. later. Yeah. Сейчас мы делаем абсолютно одинаковые, допустим, да, вот решили we сделать 150 Make планк it absolutely досок. similar. Okay. No. Да? Вот. Okay. Мы, конечно, не будем делать 150, да, то есть нам это ни к чему, мы будем делать пробник, да, сейчас, просто я покажу. Значит, вот, нам нужны, после этого, да, мы знаем размеры наших планок, мы знаем количество, да. Теперь нам нужно сделать заготовки, из которых мы это сделаем. Now we know the sizes, we know the amount of Да. planks. Мы берем, вот смотрим, да, допустим, у нас 33 сантиметра, да, откладываем, вот 33, так, 33 centimeters. да, Привет. Заинька, Okay, so I'll just reiterate what he said here. все, сейчас, one moment. Yeah, I'll just actually, let's just film this and I'll just reiterate. So what he's done to start with, he's got the deck plans and he's measured the length of the longest plank, which I think he took as being this one, and that ended up being, you can see the mark there to the back of the deck, was 52.5 centimetres, and he decided that that was way too big for a real ship. Now what he's done is he's saying that 12 metres was roughly the length of a plank at this period of time, at a scale of 1 to 36. That means that on the model it's going to be 33 centimetres. He's then calculated the width of each plank just by measuring across, and you can see in this case it's 6 millimetres.
taking a plank at random at a scale of 1 to 36. You multiply that out and you get 41.5 centimetres in real life. He thinks that's probably slightly too big but usable on the model, so we're going to stick to that. Then he calculates a total number of rows going across, and he's done that by just numbering them 1 to 17 about that axis. If you multiply that by 2, you'll get 34 total rows of planks, which is what we arrived at in step 3. Then he's measured the total length of the deck, which from the stern to the bow is 82 centimetres. Or 83 rather. Then what he's done is he's divided that by the length of each plank, which was 34 centimetres from previously. On the model we calculated that in step 1, which will give roughly 3 planks in every row. Now if we've got 3 planks in every row and we've got 34 total rows, you multiply those two numbers to arrive at 102 total planks. He's concerned in knowing how many total planks he has to make, and he always makes 50% more, so then he's multiplied that figure by 1.5 to get 150 total planks. The reason he always makes more is some will be defective, some will break, some won't match in colour and so on. Then we're going to be making these deck planks out of pear, and what he's done is he's got a piece of pear and he's measured the length, which we've agreed is going to be 33 centimetres for each plank, and you can see he's just placed that on 33 and drawn the first line, and I assume he's going to keep marking the length of each plank. And now he's gone out to have a cigarette, so we'll continue in a second. После этого нам нужно всегда прибавить, 33. Да, прибавить, чтобы с каждого конца еще дополнительно по сантиметру, поэтому я прибавлю 2 еще. And we should add 1 centimeter from each side. Okay. That's why he adds 2 centimeters. Okay, so he's adding an extra 1 centimetre on each side. So it's... Вот. 35 centimeters. Вот, 33. Yes? Yeah. Yes. Yes. Yeah. Yes. Вот. И отрезаем. Значит, и еще одну такую же заготовку делаю, да, 35 сантиметров длины. Вот. And one more such. So he's got it on 35 on that mark. Да, yeah. And now he'll mark a centimetre one in. More plank. Вау, да? 35. 35. Yes? Yes. Yep. So that's where he's going to cut the wood. Разрежем, да? Заготовку. Анимаю. Значит, ширина заготовки, да, на самом деле, вот эта ширина, она должна быть, конечно, ну, я не скажу, чем больше, тем лучше, но это зависит от материала, который будет использоваться, да, вот. Мы доски нарежем вот так. We'll just, О, понял, да? Вот, вот я так нарисую 6 миллиметров. Okay, so he's talking... Across there has to be 6 millimetres, because that's going to be the width of the plank. And then we're going to cut them that way. 6 this way? This distance, да, 6 millimeters. Мы сейчас sorry. Yeah, top to bottom is going to be 6 millimetres. That's going to be the width of the plank. That makes more sense. And then he's going to cut the planks like this. Вот первое, что мы сейчас сделаем, это уменьшим толщину планки до 6 миллиметров, да, то есть сделаем стандартный. We will make this plank thinner to have 6 millimeters in the result. Okay, so because now it's a bit bigger than 6, yes. So that's going to be the width of the plank that way, which is 6, and he's going to cut them that way. Okay, cut. Yes. Значит, поэтому пока нас удобно работать с длинным, а не коротким материалом. Поэтому я сейчас резать не буду, а сначала сделаю вот эту толщину в 6 миллиметров. That's why he will cut it later, because now it's he will make it thinner. He'll make it 6 millimetres. Yes. Okay, so before cutting this plank in these locations, for the 33 or 35 centimetre length, he's going to thin the entire plank, I assume by putting it through the Proxon thicknesser, to get that 6 millimetres there. Aha, very good machine. Oh, very good.
It's a very good. Ну. Сейчас будем катать ее. Not gliding up through, it's going through automatically. Вот. 6 миллиметров, да? Now we got exactly 6 Okay, so he's reached exactly 6 millimeters. Да. Значит, эту работу надо сделать сразу для всех заготовок. We should make this work at the same moment for all planks. Okay, so we're Да? repeating this operation for Чтобы, all the planks. если мы сделаем одновременно для всех, тогда мы будем уверены, что они абсолютно To одинаковые. be sure that they are absolutely similar. Okay, to make sure they're identical, we now repeat it because the machine's got that setting on Вот. it. Готово. Это мы сделали. Теперь по нашей этой We're разметке. now going to cut the planks at the marks that he made earlier. Да. Это тоже нам пригодится. Вот. All exactly the same. You can see that all came out of one length, so exactly the same thickness.
6. And notice that the planks that face up are always cut from that side of the wood, not from the top edge of the wood, because that's where you get the grain. This is where you don't get the grain. Так, теперь следующее, да? Just cut it for a second. Now it is no matter about Да. sides. Потому что мы Because- сейчас будем заниматься тем, что мы наклеим черную бумагу. Because we will black paper. We'll put black Да? paper. Вот. И потом они, так сказать, эта бумага будет имитировать наши вот эти швы. Да? And What? This paper will imitate. Yeah, Yes? yeah. The Yes. caulking. Yeah, Yes. I understand. Вот. Значит, вот у меня уже есть нарезанные, да, я их использовать буду. Раз. Два. Is it important, one question, that the thickness of the paper is exact for the scale of the model? Важно ли, ну, то есть толщина бумаги? Yes. Очень. It's Very, очень very важно. important that the thickness. Да, на самом How деле. does he calculate the thickness of paper to Как use? вычисляется вот толщина? Значит, я вам могу так объяснить, что ведь этот шов, я сейчас его нарисую на бумажке, да, между досками на реальном корабле, да, он заполнялся так называемой конопаткой, то есть прядями, да, из конопли, да, и заливался смолой, да, и имел ширину, на самом деле, около полудюйма, то есть около 12 миллиметров. Да? Вот. Speaking about real ships, there were 12 millimeters. People used marijuana, да? Ну, да, yes. And, to fill the gaps on Okay. real Да. walls. Marijuana, And did you say? What did they use? Marijuana, yes. Oh, Oh, yes. what a waste of marijuana. Okay, so real ship, 12 millimeter. Yes. Это она вторая дюйма, я не знаю, как сказать. Вот дюйм обычно Half of чертой. a dюйм. Дюйм. Half of an inch maybe. Inch. Half inch, 12 millimeter Дюйм. between planks Oh, on a real ship. Да. On a real ship. Yes. Вот. Okay, so 12 millimeters. Да. 0,3. 0.3. Да? So on the model at a scale of 1 to 36. 1,36, да, это 0,3 миллиметра. Yes? Yeah. Вот. Так? So this. Это очень тонко. Для этого, на самом деле. Сейчас я сейчас объясню просто. Я могу так сказать, что если сделать это 0,3 миллиметра, да, это не на модели. Это будет выглядеть не очень красиво. It will be not very beautiful on the model. Понимаете, то есть как? Это это лично мое But мнение, it's да? personally his opinion. Да. Okay. Потому что если мы модель будем делать абсолютно точно, вот технически точно, да? Because if Да? you make model exactly Да? To the real ship. Да. Yes, тоже real ship, Yep. да? Вот. according to techniques, Да. Yes. То тогда, конечно, надо делать вот так. you should do this Okay. 0.3, but Если мы хотим, чтобы модель, кроме, она сама по себе была красивой и выглядела, мы думаем о модели, а не о реальном корабле, да, ну, грубо говоря. Вот. Beautiful model. exactly beautiful model, Да. То тут нужен эксперимент. you should of course try different variants. Okay. So, Да. yeah. Okay. One moment. Yeah, То есть, yeah. скажите так, что я, например, перед тем, как выбрать толщину бумаги, да, я делаю бумагу, беру разной толщины. Можно разную найти бумагу, да? Paper, Да, he да. takes different. И делаю пробнички, то есть отдельные Thicknesses. эксперименты делаю. Да, и смотрю, какая... 2 or 3 planks experiment. Yes.
different thicknesses. Yes, it's important from aesthetics point of view. И смотрю, какая вот лучше, да? Вот эта бумага осталась от Риволи, да? Вот я выбрал для Риволи вот такую бумагу. Вот, да? This paper is straight from Rivoli. It's taken from the Rivoli. Поэтому я советую делать эксперименты на самом деле. And what do you think is beautiful? Yes. Это не только от толщины бумаги зависит, но и от цвета. Можно же другие цвета выбирать, да, на самом деле. Какая лучше будет? Different colors, that's why. То есть, Different color. возможно, Maybe grey. для одной модели хорош черный, а вот different models, different а для другой, возможно, будет коричневый лучше, да, вот, или серый, да, то есть Victory grey, grey, да, то есть it's experiment, и то есть это его, так сказать, вот художественное, ну как я не знаю, предпочтение или как сказать, да, выбор его, вот. It's how you feel. How you feel. Okay, I'll just clarify that for the camera. He's saying on a real ship the caulking was 12 millimeters wide, roughly speaking. On a model at 1 to 36, if you divide it by 36, you're going to get 0.3 of a millimeter, which is what we've written down here. However, on the model, he said that's not going to look very beautiful. So what he's recommended that you do is that you glue a few planks together with slightly different thicknesses of black paper and gauge them by eye and determine which one looks the most beautiful and then use that one. Цвет, восприятие цвета, вот линии разных цветов, оно различно. Допустим, одни цвета кажутся более широкими, а другие цвета менее широкими, правда? You maybe know that different colors, their white is look different. Да, human eyes, да. So different colors will look wider or thinner because of it's like when you wear black clothing, your body is slimmer. Как вот одежда черная мечает. Okay, so he's saying different colored paper, even though it'll have the same thickness when you measure it, will look thicker or thinner according to the color that it is. That's interesting. Поэтому я думаю, что вот 0,3 миллиметра это будет смотреться очень широко на модели. That's why he thinks that 3 millimeters it will be very width on the model. Too wide. Too wide, yes. 0.3, очень большое. Очень большое. Okay, so he's saying that 0.3 is probably going to be too thick, so he would recommend using something thinner than that. Но лучший результат можно получить только благодаря эксперименту. But the best result will is experiment, but the best result is to experiment and determine what you like. Поскольку это пробник, мы воспользуемся, поскольку это эксперимент, мы воспользуемся этой бумагой, да, вот просто. So now let's try this. The paper that he's got in his hand is very thin. That just looks like standard paper you put through a printer. The camera might not pick it up, but that's less than 0.3. That feels just like normal A4 paper that you put through a printer, so it's very, very thin. Да. Вот. Дальше. Я просто хочу немножко вернуться. Почему такая ширина 12 миллиметров выбрана? Да. Потому что у моряков той эпохи для того, чтобы забивать вот эти пряди пакли в шов, был специальный инструмент. Он называл, of that time had a special instrument for filling the gaps. Вот. Он назывался лебезой, но это не перевести, да? He was named лебеза. Да. Вот это 12 миллиметров. По нему молотком били сверху, да? Вколачивали туда пряди, вот в шов. Я сейчас нарисую шов между досок. Для того, чтобы вот эти пряди конопли туда забить плотно, да? And one. This is marijuana. Oh, wow. So basically, if this is a plank, that's a plank, and he's saying that's marijuana, and they just used this device and used a hammer and banged this in between the planks. Yes. Yeah. Потому что в узкую невозможно забить, да? Если она будет уже, то на такую глубину, а глубина 5-6 сантиметров, да, была реально. Depth was 5 or 6 centimeters. That's why if it would be thinner, it would be impossible. Okay. It was 5 or 6 centimeters deep, the plank. So any smaller distance between planks would have been impossible to get it in the full depth of the plank. Вот. А потом это заливалось смолой просто, на самом деле. Смола, нефть, oil,
duck oil, да, допустим, я думаю, как, да? Или... Tar. Смола, как? Tar. Oops. Сейчас, как... Tar. Maybe his wife has a dictionary. Black oil, да? Yeah. Black oil. Maybe. Да. Can you ask if we can look at the dictionary? Может, в словаре посмотреть? Yes. Уже готовый шов выглядел, да? Вот сейчас я новый лист возьму. I'll keep this. Huh? Yeah. Да? Explains everything. Yeah. Готовый шов палубы, вот этой, он мог выглядеть в разное время по-разному. Скажем, когда доски намокали, да, впитывали воду во время плавания, да, скажем, или там в плохую погоду, они разбухали, и он уменьшался, правильно, шов, и смола чуть-чуть выбухала, вот так вот получалось, да? When the wood was in the water, the gaps became Smaller. smaller. И они ее выдавливали немножко, The да? tar was Да? Come out. yes. Coming out. The tar would come out. Understand, да? Yes. А когда доски высыхали в сухую погоду, допустим, долго, да, она могла чуть-чуть втягиваться, да? It's in the dry weather. Okay, when it's dry, the planks contract, they come apart, the tar gets sucked in. When they're wet, they expand and the tar comes It's out. elastic connection. Elastic connection. Да. This connection allows planks to move. Tell him it allows the planks to move a bit. Ну, то есть позволяет планкам двигаться. Да. Yeah. Вот. Yeah. Ну вот почему дистанция мы поняли такая, да? And what he just did say a second ago that we didn't catch is that it's covered in tar. The marijuana's covered in tar on top. Скажем, And that's the напишем там black that you see in the 10 caulking. миллиметров, да? А это расширилось, допустим, 14